අයිබෝන් සුපුරුදු පරිදි ඔබ හමුවන්නේ ජයග්‍රාහී විදියට හම්බන්තොට සූරිය මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ ඉඳලා ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇෆ්ගනිස්තානයේ අතර දෙවන එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 132කින් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්ත අද දවසේදී මෙම ක්‍රීඩාංගණයේදී ඉතින් තරගයේ කාසිය වාසිය දිනාගත්තු ශ්‍රී ලංකා නායක දසුන් ශානක ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට තමයි තීරණය කළේ. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද වෙනස්කම් 4ක් එක්ක තමයි අද තරගයට ප්‍රවේශ වුණේ. මෙම ක්‍රීඩාංගණයේදී විශේෂයෙන්ම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, දුෂාන් හේමන්ත, ඒ වගේම තමයි ආබාධයකට ලක් වෙලා තිබෙන ලහිරු කුමාර සහ මතීෂ පතිරණ යන ක්‍රීඩකයින් වෙනුවට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද දවසේදී කැඳවා තිබුණා වනිදු වසරංග, සදීර සමරවික්‍රම, ඒ වගේම තමයි වේගපන්දු යන ක්‍රීඩක දුෂ්මන්ත චමීර සහ මහිස් තීක්ෂණ යන ක්‍රීඩකයින්. ඉතින් එම වෙනස්කම් 4ත් එක්ක තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද දවසේදී මෙම දෙවන එක්දින ක්‍රිකට් තරගයට ප්‍රවේශ වුණේ ඇෆ්ගනිස්තානයත් සමග. ඉතින් දිමුත් කරුණාරත්න සමගින් පැතුම් නිස්සංක තමයි ශ්‍රී ලංකා ආරම්භක පිතිකරුවන් විදියට ප්‍රවේශ වුණේ. ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත්ම හොඳ ආරම්භයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන්නා. පැතුම් ලකුණු 43කට දැවී ගියා. දිමුත් අද දවසේදී ලකුණු 52ක් ලබා ගත්තා. ඔහුගේ 7 වන එක්දින අර්ධ ශතකය තමයි අද දවසේදී වාර්තා කළේ දිමුත් කරුණාරත්න. ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට පත් වුණේ කුසල් මෙන්ඩිස්. ඔහු ලකුණු 78ක් ලබා ගත්තා. කුසල් අද රැස් කරේ 121 වන අර්ධ ශතකය. ඒ අනුව කුසල් ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී අර්ධ ශතක 50ක් වාර්තා කිරීම අද දවසේදී කැපී පෙනෙන සිදුවීමක් බවට පත් වුණා. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ධනංජය සිල්වා, දසුන් ශානක, වනිදු වසරංග, ඒ වගේම තමයි සදීර සමරවික්‍රම කැපී පෙනෙන ඉනිම් අද දවසේදී ක්‍රීඩා කළා. විශේෂයෙන්ම ලකුණු වශයෙන් ගත්තොත් සදීර ලකුණු 44ක් ලබා ගත්තා පන්දු 46කදී, ධනංජය සිල්වා ලකුණු 29ක් ලබා ගත්තා පන්දු 24කදී, දසුන් ශානක වේගවත් ලකුණු 23ක් ලබා ගත්තා පන්දු 13කදී, වනිදු වසරංග නොදැවි ලකුණු 29ක් ලබා ගත්තා පන්දු 12කදී, 4 පාර 4ක් සහ 6 පාරක් සමගින්. ඒ අනුව තමයි ශ්‍රී ලංකාවට හැකියාව ලැබුණේ ලකුණු 323ක විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යන්නට. ලකුණු 323ක කඩලු 6යි නොදැවී ක්‍රීඩා කරමින් සිටියේ ධනංජය සිල්වා ලකුණු 29යි. ඒ වගේම වනිදු වසරංග නොදැවී ලකුණු 29යි. ඔවුන් දෙදෙනා තමයි නොදැවී ක්‍රීඩා කරේ. ඉතින් පන්දු යැවීමේදී ශ්‍රී ලංකාවට යම් අභියෝගයක් එල්ල කර පන්දු යවන්නා බවට පත් වුණේ මොහමඩ් නබී. ඔහු කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා ලකුණු 52කට. ඒ වගේම තමයි මුජිබුර් රහමන් ඔහු ලකුණු 39කට එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. ඉතින් පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කරපු ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමට ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ ලකුණු 191ක් පමණයි. ඔවුන් සියලු දෙනා දැවි පන්දු 42යි පන්දු 1ක් අවසානයේදී. විශේෂයෙන්ම පන්දු යැවීමේදී ආරම්භයේ සිටම දුෂ්මන්ත චමීර සෑහෙන පීඩනයක් ඇෆ්ගනිස්තාන පිතිකරුවන්ට එල්ල කරා. ඔහු දුෂ්මන්ත චමීර ප්‍රතිවාදී ඇෆ්ගනිස්තානුවන්ට ලකුණු 18ක් පමණයි ලබා දුන්නේ, කඩුළු 2ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම තමයි ධනංජය සිල්වා ඉතාමත්ම වැදගත් කඩුළු 3ක් මේ ඇෆ්ගනිස්තාන ඉනිමේ දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඔහු ලකුණු 39යි ලබා දුන්නේ ඇෆ්ගනිස්තානුවන්ට පන්දු 10 අවසානයේදී. මෙය ධනංජයගේ එක්දින ක්‍රිකට් දිවියේ දෙවන හොඳම පන්දු යැවීම විදිහට තමයි සටහන් වන්නේ. ඒ වගේම තමයි වනිදු වසරංග ඉනිමේ අවසාන භාගයේදී ඇෆ්ගනිස්තානුවන්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරමින් කඩුළු 3ක් දවාගත්ත අද දවසේදී. වනිදු පන්දු 9යි ලකුණු 42යි කඩුළු 3යි. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 132කින් තමයි මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කළේ. විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක්. ඉතින් මෙම තරගයේ අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන පුහුණුකරු ක්‍රිස් සිල්වුඩ් සහභාගී වූ මාධ්‍යමක් පැවැත්වුණා. ඔහු එහිදී දැක්වූ අදහස් මේ. Hello, mate. What's the reason behind it? Angelo was left out in the final 11, I mean, today match? It's very simple, really. Angelo was obviously brought into the squad to bolster the batting lineup and to bring confidence in there, but equally to bring his experience of playing in big match situations as well. Sanji has plenty of that. The fact is, I have limited opportunity and limited time to actually give the wider squad experience as well, which I think we need to do, obviously going into the World Cup qualifiers, and that's why the decision was made. There's nothing more sinister than that, but the fact is that I have to prepare the whole squad for what is ahead of us to make sure that we're covered for any situation we may find ourselves in. Talking about DDS all-round performance, 3 crucial wickets, both sub-runs and it's all 3 captain Shahid's wickets, and if got crucial runs
talking about his brilliant all-round performance and what's his role in the 11 and team? Well, I think you've seen him play his role, to be honest. He's obviously batting number 6. He has to adapt to any situation, whether it be setting or chasing as it may be, closing the scoreboard down. But I think yesterday he played, not yesterday, the first game he played a super innings. And I think today we saw him go in and actually capitalise on what was a very good start. There was a great platform when he went in, and he kept the momentum going. And obviously scored quickly, which is exactly what we needed to obviously get above that 300, which is a milestone that we're trying to do. We want to keep pushing the barriers and keep pushing the limits of what we think we can do. And we did that today, and he's done a superb role there. And I think when it comes to his bowling, he's been threatening to do this for a while. He's a very good one-day bowler, and we saw that in Kandy last time we played these guys up there. And I think, again, today he's bowled beautifully, and he's got the rewards he deserves. What's the plan for reduce the dot balls? First game we have faced 153 dot balls. Today 128 or something. Similar count numbers. What's the plan to reduce dot balls? It's not a time, it's a long-term problem for Sri Lanka. Yeah, I mean, it's very simple. There's no rocket science behind it. It's simply to rotate the strike better and to put the pressure back onto the bowlers. And I think, yes, there is a dot ball thing, and I know there's a lot of people talking about it, but be assured, the team and myself are very aware of this, and we're working very hard to try and make a plan around that to obviously become better at rotating the strike. But equally, the boundary percentage has probably gone up today as well. So getting the balance between the two will allow us to obviously score those 300s. So I mean, it's as simple as that, really. Okay, finally, we have another crucial game because next game, after that week, Sri Lanka can got the series win. What's the plan for next? Last match and the 11 change, or this combination will go with the next week? Well, I'm clearly not going to tell you what the team will be for the next game just yet. There will be discussion. As I say, we need to make sure that we are ready to go to the World Cup qualifiers, because obviously that is a huge tournament for us. But at the same time, at one apiece, we want to win this series as well. So, I mean, there'll be a lot of discussion behind the scenes with myself, the selectors, and the captain, and the senior players, and we'll make a plan, and I will let you know in good time. Coach, not playing last game, but he's playing today. What's the reason behind his drop from the first game? He wasn't dropped. I don't know why we think he was dropped, to be honest. It's about playing people when they were ready. When I first came back to Sri Lanka and saw him in the nets, he wasn't ready. So part of the art is to make sure that you introduce somebody back into the team and into the frame when he's in the frame of mind and has the ability to actually perform as he did today. And I think we've put him back in at the perfect time, and we've seen a great performance from him. We've seen Danushka at his best there. So again, it's just making sure that you play them at the right time so they can perform, and obviously growing confidence. How do you reckon Dimov? I think he played superb. He's, obviously played well in the Test series as well. I think his tempo was very good, and I think between himself and Batham, they built a super platform for us to build on. An 80-plus opening partnership always helped, and they gave us that platform for the rest of the guys to then to spring from. The partnerships we saw come off that, partnership between Sadira and Kusal was obviously scored at a fraction over a runner ball, and then every partnership after that was scored at more than a runner ball. So actually it shows what we can do when we have wickets in hand and a good platform to go from. And again, obviously coupled with the dot balls that we've spoken about, and obviously pushing people into corners, running hard, making the boundary sweepers work very hard. It worked today. Yeah. Chris, how do you feel about now? We saw Dushman Jamila really came back strongly. This came after his recovery period. How do you feel about it? Because these days so many people talking about young Matisha Patran, but we didn't see his good performance in the last game. How do you feel about Matisha Patran as a young fast bowler? You also former fast bowler and fast bowling bowler. How do you feel about Matisha? I think he's a super prospect, to be honest. I think we saw him grow
in character and go from strength to strength in the T20. I think we have to be patient with him. He does have X factor and he's a little bit different and he's still very young. So I think we can't judge him too quickly. I think allow him to grow, allow him to learn his trade. I mean, I think you could have a very good bowler on your hands. But I think after today's game, selectors are going to plan the final squad for the Zimbabwe tour. Do you happy the way our players really played today's game after lost on their first game? Do you think because so many fast bowlers, so many spinners in the side, batsmen according to the now two senior players, Angelo Matthews and Karant also back to the team. How do you feel about so many big competition among the players to pick for the final squad for the World Cup qualifying? Well, there's a very simple answer to that, to be honest. I think competition is very healthy, and I think competition is what drives standards. We need competition within a squad to actually make people have to work very hard to get better and better and better to retain their places. And if we can create that competition amongst the players, obviously friendly competition, then I think we as a group will get stronger and we will get better and we will learn and we'll move forward, which is exactly what we're trying to do, especially in this format. Afghanistan already qualified for the World Cup. Now Sri Lanka looking to qualify for the World Cup after qualifying now. Do you think the way our boys playing at this level, because they lost to Everton but really came back strongly at this match, the third match, only match before the World Cup qualifying? Yeah, I mean, first and foremost, let's not, knock Afghanistan. Afghanistan have a fantastic record, so I think we have to give them credit and give them a lot of respect. If you look at their ODI record, it is superb. So firstly and foremost, I think we have to give the Afghan team a lot of respect there. Secondly, yes, I'm very pleased with how we've bounced back. If you could bottle that performance and take it with you, then you're going to be very successful around the world. The key is now for us to become consistent at producing those sort of performances. They know they're capable of it now. I think we obviously batted well, we created momentum and we built partnerships, but equally I thought we were excellent in the field again today. I saw lots of energy, lots of people supporting each other, and with the ball we built pressure. We kept them below the run rate, it kept building, and eventually it gave, and thankfully we managed to build that pressure and get the wickets in the middle overs, which is something that we needed to do. Yeah, very much. Coach, how do you rate Manitu Asaranga's bowling performance in this match? I think he's been superb this game. It's nice to have Wani back full of energy. He's been smiling all day, he's really enjoyed himself, and I think we saw that on the field. We saw it in his fielding. To have him fielding out there brings a lot of energy to the guys. He's superb in the field. He's always hunting for wickets, whether fielding at backward point or bowling. And to me, he's a match winner, and that's what we want. Right, thank you very much. Thank you very much, guys. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇෆ්ගනිස්තානය අතර තුන්වන සහ තීරණාත්මක එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ ලබන බදාදා දිනේදී තමයි මෙම ක්‍රීඩාංගණයේදීම පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඉතින් තරඟාවලිය දැන් එකට එකක් ලෙස සම වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව ICC ලෝක කුසලානේ සුදුසුකම් ලැබීමේ වටේට සිම්බාබ්වේ දේශයේදී තරඟ වැදීමට නියමිතව තිබෙනවා ලබන 18 වෙනිදා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙම තරගයෙන් පසුව නැත්නම් ලබන බදාදා පැවැත්වෙන තුන්වෙනි එක්දින ක්‍රිකට් තරගයෙන් අනතුරුව සිම්බාබ්වේ දේශයට යනවා ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ වටේ තරඟ සඳහා ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා. ඉතින් බුලවායේදී තමයි ලබන 18 වෙනිදා ආරම්භ වෙන්නේ පළවෙනි තරගය. ඉතින් ඒ සඳහා හොඳ පෙරවරුවක් ඒ වගේම තමයි මේ තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණය කිරීමට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කළොත්. ඉතින් එම තරගයේ සියලු තොරතුරු ස්පෝර්ට්ස් පැවිලියන් හරහා අපි ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා හම්බන්තොට සූරියව මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉඳලා. ඉතින් එහෙමනම් සමු ගැනීමට මත්තෙන් මතක් කරන්න ඕන අපට මෙම තරඟ සංචාරය නැත්නම් මෙම තරඟාවලිය ආවරණය කිරීම සඳහා ශක්තිය ලබා දෙන්නේ යුගයේ ආදරණීය ගණිත ගුරුවරයා මනෝජ් සෝලංගාරච්චි, ඒ වගේම තමයි ග්‍රීන් ඉලෙක්ට්‍රික්ස්, ඒ වගේම තම්බපණි ලයන්ස් මේ කියන ආයතන සහ පුද්ගලයන්ගේ සහයෝගය ඇතිව තමයි අපි මේ තරඟාවලිය ආවරණය කරන්නේ හම්බන්තොට මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉඳලා. ඉතින් එහෙමනම් සමුගන්නේ තුන්වන තීරණාත්මක ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇෆ්ගනිස්තානය අතර එක්දින තරගයේ තොරතුරු මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ සිට වාර්තා කිරීමේ අරමුණු ඇතිවයි. මම දනුෂ්ක අරවින්ද.